Et bien le bonjour, ici Peltis en direct du Normandie SR1 pour ce 27e épisode de mon let's play de Mass Effect Legendary Edition. Et du coup, on va juste aller parler à nos petits camarades de chambrée, enfin notre équipage, je voulais dire, bien évidemment. Donc on fait ça. Après, on fera peut-être un petit tour à la Citadelle pour voir s'il y a du nouveau. Question quête annexe. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? We're all in for the duration. You can count on everyone to do their duty. What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezia anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I'm sure Dr. Tassoni's hurting though. Poor kid. Having to kill her own mom. Any opinion on the Rachni? Off the record? If we had the option, I'd as soon have left it to the Council. We weren't out here during the Rachni War. I'm not sure we have any business getting involved. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Voilà, donc lui il n'avait pas grand chose de nouveau à dire. Par contre je pense que Liara... Oui. If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. In the end, maybe she's better off now. Maybe. She was a good person once, before she was twisted by Sovereign's power. Better to remember her as she used to be. The best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence, her strength. That is kind of you to say. I appreciate your concern, but I am fine. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Do you know why Benezia... Ouais, non, là, le dialogue a pas changé. I will remember and honor how she lived, not how she died. My mother was strong, kind, and beautiful. And now she is gone. Are you going to be okay? You are kind to ask, Shepard. I do miss her, and I grieve for what happened to her. But I will not let my grief interfere with what we are trying to accomplish. I should go. Goodbye, Shepard. Alors le début du truc était pareil, mais la fin était un peu différente. Mais du coup, de nouveau, pas vraiment beaucoup de... Pas vraiment beaucoup de nouveaux questions de dialogue. Du coup, bon, on va vite terminer en regardant avec les autres. Mais du coup, je pense que si même Liara n'a pas beaucoup de dialogue, je pense que ce sera pareil pour le reste. Mais bon, on va quand même voir au cas où. Never a dull moment with you, Shepard. You ever go on any missions like ours before? Saving the galaxy from certain destruction? No. But I've had my share of adventures. Do you remember any that stick out? A few. I remember one time I was hired by a Volus diplomat. What an ass. I guess even politicians have need of mercs from time to time, huh? Time to time. If it wasn't for politicians, I'd be out of work. They're always looking for ways to get ahead. This one was no different. He wanted me to erase his past. Get rid of an old friend who knew too much. Huh. His old friend turned out to be an Asari commando. I can see why that might give you pause. What? No. Alina and I were old friends. Sort of. We met when we were both contracted to kill the same Turian. Neither of us wanted the other one to get him first. We spent more time fighting each other than tracking that Turian. Which one of you made it first? It was a tie. I brought back his head. She got the rest of him. As far as I know, we both got paid. Anyway, when I told Alina about the diplomat's contract, she and I had a good laugh about it. So what did you do? Well, I was going to lose the contract, but I respected Alina. In the end,
I let her pick the location where we'd fight. She chose some old Solarian space station overrun with mercs and smugglers. That way we didn't have to worry about hurting any innocent bystanders. Huh. She always was a bit of a softie. What happened on the station? What didn't happen? For 2 days I chased her through that station. Used my entire store of ammunition. Had to kill a bunch of mercs and use their crap weapons. By the 3rd day, the station was barely holding together. The mercs were dead or gone. Life support was failing. But I had her. She'd locked herself in the med labs. She was trying to patch herself up. Damn tough, that one. Then just when I thought I had her, the station's core went critical. Barely made it back to my ship in time. I assume the Asari Commando didn't make it? I watched the station from a distance. I never saw her leave. And when that place blew, there was nothing left larger than a Turian's right nut. So I headed back to the diplomat to give him the good news and collect my pay. But before I got halfway there, Alina sent me a message. Better luck next time. Now, I'm not superstitious, but if someone can survive that, well, they deserve to live. At least for a bit longer. What about the diplomat? He wanted her dead. I told him the truth. Alina was still alive and she was really pissed. I told him if he wanted to live, he'd need me around to protect him. You're smarter than you look, Rex. He kept me on as his personal guard until he died. Natural causes. Easiest job I've ever had. A little boring, but credits are credits. So long, Rex. Voilà, voilà. J'avoue, j'aime bien l'anecdote. Bref. Commander? Do you have a few minutes to talk one-on-one? I should get back to my duty, Skipper. Rifles don't maintain themselves. Not yet, anyway. What's your opinion on the last mission? You mean the Rachni, right? They were dangerous, Skipper. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. You know, you really should talk to T'Soni about her mom. She has to be hurting. Just saying, Skipper. Dismissed, Chief. Sir. Voilà, donc pas grand chose de nouveau par ici non plus. Au moins il y avait Vrex qui voulait bien me parler. Commander, I wanted to thank you. What for, Garrus? For everything. Taking me with you, letting me be part of your team. I've learned a lot. I've thought about what you said, about eliminating the threat immediately, regardless of the cost. You were right. And you were right about Dr. Salian, too. Killing him was the only solution. This way, we'll know he'll never hurt anyone again. Words mean nothing until you turn them into action, Garrus. What are you going to do about it? I'm going to reapply for Spectre training. Will probably kill my father, but I've got to try. If that doesn't work, I'll do just about anything, except go back to CSAC. I'm done with them. No more red tape, no more politics. From now on, I do things my way. I'm glad you see it that way. Keep that in mind when we meet Saren. Don't worry, Commander. I will. Voilà, donc ça effectivement c'est comme je disais au début, hein, en fonction de ce qu'on lui dit, de ce qu'on fait, etc. On peut changer un petit peu son opinion sur certaines choses. Et du coup là j'ai vraiment fait la version en mode... Enfin voilà, en gros on a le choix de le brancher sur un mode loyal ou chaotique. Et là on est clairement chaotique. Et du coup j'ai hâte de voir les nuances que ça peut apporter par la suite. Hey Shepard, you need something? I should go. Ok, Tali a vraiment rien à dire. Ok. Bon bah du coup ce petit tour du vaisseau aura été vite fait. Je vais revoir Garrus vite fait par simple curiosité. Commander, I wanted to... I don't have time for this. Oh. Goodbye, Commander.
Ah, le bon. Mais bon, en même temps, j'avais pas envie de me retaper le... J'avais pas envie de me retaper le dialogue, vu qu'on l'avait déjà eu. Bref. Du coup, je fais quoi maintenant? Ouais, comme je disais, j'allais repasser un petit coup à la Citadelle pour voir s'il y a du nouveau, parce que normalement, il y a une ou deux quêtes annexes en plus qui apparaissent. Je vais aussi juste voir Joker, tant qu'à faire. Normalement, il doit avoir une ou deux petites lignes de dialogue. Boy, am I glad to be off of Novaria. I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander. I like to know my crew. Mind if I ask him if you... Ouais, ok, non, bon... I'm sorry. Put the Normandy in my hands and I'll make... Alright, see ya. Ouais, ok, il a pas de nouveau... Vraiment rien de nouveau, juste une petite remarque, mais rien de spécial. Du coup, ouais, donc comme je disais, on va aller à la Citadelle, parce que normalement il y a 2-3 quêtes annexes supplémentaires. Du coup, est-ce que... Ouais, là on a débloqué... Ouais, il y a ça qui est... Ça qui est en plus, qu'on n'avait pas avant. Mais du coup, avant de faire ça, je retourne à la Citadelle. Et du coup, ouais, je pense pas que j'aurai le temps de faire l'exploration maintenant. Enfin, ça dépendra de combien de temps mon petit voyage à la Citadelle va prendre. Du coup, on y retourne. Et puis du coup on va voir, je sais qu'il y a minimum un truc que normalement je devrais avoir à disposition. Enfin. Bon allez, on reprend les deux là. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Voilà, donc là a priori il n'y a rien. Alliance officials report that a Geth incursion into the Armstrong cluster has been repulsed, with the Geth suffering heavy casualties. In the event of future Geth activity, the Alliance plans to maintain a strong security presence in the area. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Je sais pas exactement. Je sais pas exactement où il faut que j'aille, mais je vais faire un petit tour pour être sûr. Enfin, je vais pas faire un tour complet, mais disons que. Welcome back, EarthClan. Will you be needing supplies for your... Show me what you've got. Most excellent. Alors, je regarde juste vite fait s'il y a du. Ouais, le mode pour grenade, je prends. Après, le reste. Si je compare.
Ouais, ça, je veux bien le prendre. Ok. Du coup, je vais encore continuer par là. Pareil, pour voir si lui, il a des trucs intéressants à me filer. You need something, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Alors, déjà, armure. Si je compare avec... Web. Donc, clairement, je vais prendre ça. Ensuite... Par contre, le reste, c'est pas ouf. Bah du coup je vais l'équiper tout de suite. Garus. Évidemment ça fait quand même une petite diff. Et puis pareil pour moi là. Si je regarde la... Ouais voilà. Et puis je regarde encore juste ces autres items. Let me see what you have. Oh, you will Si be je donne des pleased, trucs I think. standards. Ouais voilà, j'ai une licence. Et puis après pour le reste... Ouais, bref. Ok, c'est bon. Donc ça c'est fait. Après bon là normalement on arrive à Londres, mais je crois pas qu'il y ait grand chose Je crois pas qu'il y ait de nouveaux trucs à faire par là-bas. Dans le doute j'y vais quand même, mais il me semble que on a tout terminé. Il n'y a plus de raison de retourner là. Après avoir fait... I got business here, but not with you. Not now. I'm watching the show. Go away. Let me drink. Ouais, non, y a rien d'autre à faire. Dancers are highly respected among my people, but I get the feeling these women are not held in high esteem. CSEC always turned a blind eye to what went on in here. I think Fist was paying someone off. Bref, du coup, là on a regardé. Je pourrais prendre le voyage rapide, mais je vais essayer de passer par là pour voir où ça me mène. Parce que je sais qu'il y a minimum une ou deux quêtes annexes qui devraient avoir pop, vu que à chaque fois qu'on avance dans la quête principale, ça déverrouille des contenus annexes supplémentaires à la Citadelle. Faut juste que que j'aille au bon endroit, quoi. Du coup, là, c'est quoi? Bon, l'académie du SST, on y était déjà. Est-ce que je peux regarder l'infirmerie des fois? Je sais pas. Yes, Commander. Is there something I can do for you? Let me take a look at what you have for Of sale. course. Ouais, non, rien de spécial. Du coup, non, là, il n'y a rien. Je regarde encore vers le casino, peut-être qu'il y a un truc à y faire. Je sais qu'il y a une autre quête annexe dans le coin, mais je sais pas si c'est maintenant ou encore plus tard. On va voir. Donc je vais remonter là-haut. Non, a priori il n'y a rien, donc ça doit être plus tard. You almost never see any keepers in this club. I guess they don't care what happens here. That or the music keeps them away.
interesting. I wonder if I can find a copy to bring back. Commander, thanks again for all your help. Hey, good to see another human in here. Ouais, non, vraiment rien à faire par là. Bah du coup on va gentiment remonter vers le Présidium. Sinon, je sais pas. C'était par là ou rien à voir? Non, rien à voir. Non, du coup c'est par là-bas. Comme je dis, vu que je sais pas exactement où sont les quêtes, parce que j'avoue que ma mémoire est un peu floue et je sais pas exactement ce que j'ai déjà fait ou pas. Alliance officials have raided a dangerous cult controlled by a former Alliance officer, Major Kyle. Major Kyle surrendered and is now being treated for severe post-traumatic stress disorder. Du coup, je regarde... Enfin voilà, je fais un peu tout le tour et puis je verrai bien s'il y a des trucs à faire. Ah. Hey, you're that shepherd kid. Ah voilà, j'ai bien fait de passer par là. Hey, been a long time, huh? Have we met? I guess you don't remember me. Lieutenant Zabaleta? I worked with your mother. We served on the carrier Einstein. Well, that was 12, 13 years back, though. You were just a kid then. I didn't see her much that tour. The ship was on patrol most of the time. Hey, call your mom up and ask. She'd remember old Zabaleta. She'd vouch for me. Look, I need a favor. I'm kind of short on money these days. I hate hitting you up for money, but a man's gotta eat, right? So, could you spare something? Maybe 20 credits. 20 isn't enough to get you back on your feet, is it? No. I'll just get a meal, you know. You're barking up the wrong shepherd. Maybe my mother would help you. I think you'll just blow it on booze. I'm not a bad guy, kid. I just took my share of lumps. Don't judge me. You ever want to come by and talk, I'll be here. Huh? Can't afford a ticket home, right? Ok, donc ça c'est... Sounds good. Some of the others are going for Novio's farewell thing. Damn, I forgot that was today. Where's he going again? Novaria. Apparently, they've got a huge demand for corporate security. Novaria? Isn't that the frozen planet? Yeah, I wouldn't go, but I guess the pay's pretty good. Huh. Bref, donc effectivement, donc j'ai bien fait de passer par là. Ça fait déjà un truc. Your choice in armor is awfully limited, Tally. Couldn't you wear something without a helmet? No, living in the clean environment of the flotilla has weakened our immune systems. The environmental suits protect against diseases. So your people are forever wandering, and now they couldn't settle if they wanted to. I'm sorry. Du coup, ça fait déjà une quête annexe, mais je suis sûr qu'il y en a au moins une autre. Déjà, je regarde. Est-ce que j'ai des trucs à rendre comme quête? Parce qu'il y en a peut-être. Ouais, voilà, typiquement ça. Ok, ouais, donc il y a bien deux quêtes là que je peux... Tout le reste c'est terminé. Mais ouais, donc deux trucs à faire, donc je vais aller remonter au truc du conseil pour valider ça. Après du coup la question c'est est-ce qu'il y a une autre quête à faire dans le coin. Que par là pas vraiment. Du coup je fais quoi? Ouais, je vais passer... Je vais passer là-haut pour rendre déjà la quête que j'avais à faire et ensuite on verra.
Admiral Kahoku, a respected member of the Alliance military, has passed away. The veteran soldier who won the love of his troops during conflict with the Batarians died of natural causes. Kahoku is survived by his wife and 3 children, who are planning a small private memorial service. Bref. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose à faire par là? Comme ça, j'ai pas l'impression, mais dans le doute. Any news? Did you find my brother yet? I found your brother's body. His ship was attacked by privateers. Willem's dead? I guess I should have expected this. When his ship dropped out of contact, I just knew. But I kept hoping he might still be alive. I figured you'd want to know the truth, no matter how painful. You're right. It's worse not knowing. That's what they all say, at least. Please excuse me. I need to go make arrangements for his funeral. Voilà, donc là normalement c'est terminé. Hein. Ouais, c'est terminé. Du coup, est-ce que j'ai autre chose à faire ici? Pas à ce que je sache. Years ago, the Geth drove my people into exile. We asked the Council to wipe the synthetics out, but they ignored our pleas. Maybe if they'd listened, we wouldn't be here now. Bref, du coup je vais déjà retourner au Normandie pour faire la petite quête annexe avec le poivreau là. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Computer, give me a real-time connection to the Dreadnought Kilimanjaro. I want to speak to my mother, XO Shepard. Shepard speak? Oh, hi. I don't have time for a personal call right now. I'm on duty. Forget it. I'm busy too. Do you remember Lieutenant Zabaleta from the Einstein? Ernesto? Have you heard from him? He was one of the Marines who guarded the CIC. We shared a watch. I lost track of him after there was an incident. What kind of incident? You remember the Batarian raid on Mindwar in 2170? You were in high school. The Einstein's task group responded to the Mayday. The Batarians were still pulling out when the Marines hit groundside. Zabaleta was one of the first down. He was never quite the same after. I don't understand. What happened down there? About every abomination that a sentient being can do to another. To a slaver, a person is just another animal. And humans aren't always liked out here. We heard about corralling, culling. They'd shoot those they couldn't use, implant control devices in the skulls of those they could, without anesthetic. He has post-traumatic stress because of what he saw? He tried to keep working, but it rode him. He showed up drunk on duty more and more. We couldn't always cover for him. The Alliance discharged him. Everyone knew he drank because of what he'd seen down there, even if he never talked about it. Especially because he never talked about it. He let one experience ruin his career, his whole life. Not everyone is as strong as you. If you see him, tell him we still worry about him. Tell him to go to the Veterans Affairs office. I have to go. But take care of yourself. You're making us proud. Kilimanjaro out. Voilà, voilà, donc ça c'est fait. Donc on va évidemment retourner, aller voir le mec pour conclure la quête. Normalement c'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Ça se fait assez vite.
Faut juste retourner lui parler et puis c'est bon. Par contre, moi de mon côté, je vais aller regarder vite fait s'il n'y a pas une soluce ou un truc comme ça. Pour être sûr de rien rater. Hum. Ah, excusez-moi, ça... J'ai pas vu que ça chargeait pas pendant que je regardais. Autant pour moi. J'essayais de regarder un peu le truc, mais... De toute façon, je pense qu'on fera pas grand-chose de plus que ça dans cet épisode. Reporter Kalisa Al-Jilani recently attempted to land an interview with Commander Shepard, the first human Spectre. Commander Shepard answered difficult questions, demonstrating that under that military uniform is a keen diplomatic mind. We'll have exclusive footage later today. Du coup, je passe par où? Ouais, je peux passer par là. Mais attendez, comme je disais, je vais regarder un petit peu le truc pour vérifier. Désolé du temps. Donc ça, c'est fait. 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 Ça, c'est à faire, mais je le ferai dans l'épisode suivant. Ouais, ok. Ouais, ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ouais, non, a priori, je suis tout bon. A priori, je suis tout bon. Désolé du contretemps, mais je vérifiais le truc. You seem to be attracting unwanted attention, Tally. Several passerbys were staring at you. Many think less of Quarians for traveling in the flotilla and for creating the Geth. They see us as scavengers, little better than thieves. It is natural for people to dislike rootless wanderers. If Quarians would just settle another homeworld, you would not run into such concerns. Mais ouais, donc du coup, a priori, on n'a rien d'autre à faire ici. Faut juste que je retourne par là-bas. Parce qu'a priori, je vois que les seules nouvelles quêtes que je peux faire, c'est des quêtes qui sont apparues genre dans le nouveau secteur là qu'on a débloqué. Donc à part la petite quête avec le poivreau que je suis en train de faire là, c'est à peu près tout. Donc on va y aller. Comme ça, à l'épisode suivant, on fera le système qu'on aura débloqué. A research station on Noveria has reportedly been destroyed. The exact cause is currently unknown. Given the research conducted on Noveria, many are blaming the destruction on an experiment gone awry. Administrator Anoleus currently faces criminal charges as a result of the disaster, although the nature of the charges remains unclear. Du coup, ouais, il est toujours là. Hey, back again, huh? I don't suppose you got any credits to spare. Already hitting me up for money? I came here to talk about Mindoir. What's to talk about, kid?
People tied like prize hogs, locked in cages, clawing and screaming as they're loaded into cargo pods. And we couldn't reach them. The Batarian defenses had us pinned. Dozens died trying to advance. All we could do was watch as they hauled people away. I've been looking for 13 years for something to make that sight go away. What have you got, huh? I'm not going to give you money to drink yourself to death. You need to stop this. If you don't have a better option, just give me 20 credits. A good bottle of whiskey. Enough to stop the dreams. You want to play the martyr? Whine to the other bums. You want to get better? Try the Veterans Office. We've got 7 million vets. Someone else has been through this. You don't want to help? Fine. I'll go to the damn VAO. Got nothing else to do but talk about my feelings. You got a smart mouth, kid. Funny how your mom never mentioned that. If she wants to talk, tell her she can reach me through the Citadelle VAO. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Et puis maintenant, a priori, non, je vais pas vers les secteurs, je vais revenir encore au Présidium une dernière fois pour regarder s'il y a du nouveau. Je vais encore regarder, parce que vu qu'il y avait les marchands qui avaient des nouveaux items à me proposer, je vais regarder si c'est... S'il y a du nouveau de ce côté-là aussi, donc on va remonter là-bas. While the unnamed operative has not yet been apprehended, a council spokesman confirmed that corrective actions had been taken. Du coup voilà, donc je vais juste retourner encore voir les marchands de l'autre côté. Et puis une fois que c'est fait, on s'arrêtera gentiment, je pense. On n'aura pas fait grand chose dans cet épisode, mais c'est comme ça. Du coup, ouais, je voulais juste voir le Hanari pour voir s'il avait quelque chose de nouveau. Commander, show me your items. Oh, this one is pleased to... Alors, on va regarder un petit peu. Donc, armure, Turien, Krogan. Dans le dos, je prends un truc de Krogan. Comme ça. Ensuite. Oh, this one is pleased. Est-ce qu'il a des upgrades? Ouais, il a... Ouais, non, en fait, non. C'était pas trop ce que je voulais, en fait. Autant pour moi. Et du coup, en truc standard, qu'est-ce que t'as? Ouais, il a des licences aussi. Et puis en armure lourde, j'imagine que c'est pas mieux que ce que j'ai. Non, clairement pas. Ok, mais il avait les licences, du coup c'est bien. J'ai bien fait de passer par là. Et puis maintenant, on rentre au Normandie et puis on va s'arrêter. Parce que du coup... là, la quête avec le poivreau, elle est bien validée, hein. Non, pas menu principal, c'est pas ce que je voulais. Journal. Ouais. Ah ouais, là. C'est validé, donc a priori on n'a plus rien à faire. On va... Enfin voilà, qu'on n'a plus qu'à... Plus qu'à explorer le nouveau système, on fera ça la prochaine fois. Et puis du coup la prochaine fois donc le nouveau système et puis dans 2 épisodes a priori s'il n'y a vraiment rien de nouveau on fait Virmière et puis c'est tout bon. Bref du coup on va sauvegarder là, je vous remercie de m'avoir suivi, portez-vous bien et à la prochaine, bye.